Barabara mpenzi mtazamaji, wanasema wajuao kusema ukiona vyaelea jua vimeundwa. Mpenzi mtazamaji, na kukaribisha ndani ya Lookup Taarifa usiku wa leo, ambapo meza ya habari ya Lookup imekuandalia taarifa kemkem nusu saa hivi. Ya taarifa hizo zinakujia kwako kuanzia wakati wote kuanzia sasa, lakini kwanza tupate vidokezo. Na kwenye Lookup Taarifa, wafanyikazi 9 wa halmashauri ya bandari nchini KPA wakabiliwa na mashtaka ya wizi wa milioni 62. Maswali yaibuka kuhusu waliko wanafunzi 4,000 ambao hawajajiunga na shule mbalimbali kaskazini mashariki mwa nchi licha ya zoezi hilo kukamilika. Huyu askari alimgonga kichwa na rungu ya Masai. Kama mgonjwa ameletwa huku atibiwa na hajatibiwa, anarudishwa sel akakaa yaje, sio ni kumuua. Na familia moja eneo la Dandora Nairobi walilia haki baada ya mpendwa wao kuondolewa hospitalini Mama Lucy kabla ya kufanyiwa upasuaji kutoa risasi mwilini kujibu kesi mahakamani. So they are the ones now we should look at those allegations, those conducts and ensure that now they do that impeachment or motion. Seneta wa Nakuru Tabitha Karanja wataka wawakilishi wadi kaunti ya Nakuru kumbandua mamlakani Gavana Susan Kihika kutoka afisini kufuatia utata unaoshuhudiwa kwenye hospitali ya War Memorial. Na kualika uandamane nasi katika muda wa nusu saa ujao tuweze kukupasha yaliyojiri humu nchini na katika rupaa za kimataifa. Mimi ni Henry Tende Anyula na mfasiri wangu wa lugha ya ishara ni Josephine Auko, na tunaanza rasmi. Washukiwa 9 wa halmashauri ya bandari ya Mombasa KPA wanakabiliwa na mashtaka ya wizi wa milioni 62. Maafisa hao walikamatwa na maafisa wa tume ya kupambana na ufisadi nchini Eacc na kufikishwa mahakamani mapema hii leo mbele ya hakimu mkuu Alex Thuku. 9 hao wameshtakiwa kwa mashtaka 10 yakiwemo unyakuzi wa mali ya umma, usafishaji pesa, kupata kandarasi kupitia njia za udanganyifu na kugushi stakabadhi. John Matava na taarifa hiyo kwa kina. Wafanyikazi 9 wa halmashauri ya bandari nchini KPA wamefikishwa mbele ya mahakama ya Mombasa kwa madai ya kuhusika na ufisadi katika utoaji wa kandarasi shilingi milioni 62. The first accused, that is Robert Bosubel, appears in 8 of the 10 counts. The third accused person, Eid Arube Nanyang, in 4 of the counts. Or the second, 4th, 5th, 6, 7 and 8 accused persons are facing 1 count each. 9 hao ambao ni Yobesho Yaro, David Angwenyi, Nora Mugambi, Adhanase Wambari, Robert Bosuben, Azanath Kwamboka Mageto, Ross Cherotich, Ida Ruben Anyang na David Arika walikamatwa na makachero wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini Eacc hapo jana na kufikishwa mbele ya hakimu mkuu Alex Thuku leo asubuhi na kusomewa mashtaka 10 dhidi yao. Hata hivyo wamepinga mashtaka dhidi yao. They pleaded not guilty, of course. Bond in this case has not been opposed by the state. It's also a right. The only right that was that it be reasonable and commensurate to the charges. I've looked at all the counts. I've also considered the law and the policy on the issue of bond. Baadhi ya mashtaka mengine ni unyakuzi wa mali ya umma, usafishaji wa pesa, kupata kandarasi kupitia njia ya udanganyifu na kubadilisha stakabadhi kwa njia ya udanganyifu. For the first, second, and fourth accused persons, the terms are released on bond at Kenya shillings 2 million. That is a bond of 2 million shillings with 1 surety of similar amount. In the alternative, each of the accused persons will pay cash bail in the sum of Kenya shillings 500,000. John Matava, Lookuptv.
Asante sana mwanahabari wetu John Matava. Tukisonga mbele, serikali na washikadau wa elimu katika jimbo la kaskazini mashariki mwa nchi wanakunwa na vichwa kubaini walipo wanafunzi 4,000 ambao hawajajiunga na shule mbalimbali kuendeleza masomo yao licha ya zoezi hilo kukamilika. Haya yanajiri huku utafiti ukibaini 40% ya wanafunzi eneo hili hawajulikani walipo, katika tatizo ambalo limeathiri kaunti za Garissa, Wajir na Mandera. Hii hapa taarifa hiyo kwa kina. Huku zoezi la wanafunzi kujiunga na shule za upili kuendeleza masomo yao likikamilika kote nchini, mkutano wa dharura umeandaliwa na asasi za serikali na washikadau wa elimu eneo la kaskazini mashariki. Kisa na maana, wanafunzi zaidi ya 4,000 ambao ni 40% ya waliofuzu kutoka shule za msingi hawajajiunga na shule za upili na hakuna maelezo ya walipo wanafunzi hao. We cannot have a situation where over 40% of those who are supposed to be in grade 7 are still at home. About close to 18% in the region of those who are supposed to be in Form 1 are still at home. Utafiti wa zoezi hilo katika kaunti za Garissa, Wajir na Mandera unachora picha ya kutisha na kuingiza kiwewe wadau katika sekta ya elimu. Kati ya wanafunzi 26,926 waliofuzu kutoka shule ya msingi ni wanafunzi 22,462 pekee ambao wamejiunga na sekondari ya chini na sekondari ya juu eneo hilo. Hali ya sintofahamu ikizingira wanafunzi 4,464 ambao kamwe hawajulikani waliko. We are going to start or launch a mop-up exercise to make sure that all the students or the pupils who are still at home go to school. Kaunti ya Garissa ndiyo ambayo imeathirika pakubwa. Kati ya wanafunzi 10,120 waliotarajiwa kujiunga na shule ya upili ni wanafunzi 6,491 pekee ambao wamejiunga na shule hizo, huku wanafunzi 3,629 wakiwa hawajulikani waliko. Aidha ni 83.4% pekee ya wanafunzi waliotarajiwa kujiunga na junior secondary ambao wamejiunga na shule hizo. Each and every chief and assistant chief will be providing a daily data on the number of pupils and students who have been mopped up and have been taken to school, so that within 1 week we can be able to achieve 100% transition. Serikali ikisisitiza mpwito wa 100% wa wanafunzi, washikadau mbalimbali wanakiri pana haja ya kubaini kiini cha wanafunzi hao kukosa kuendeleza masomo yao. No reason whatsoever that would make a child not to go to school. The government has provided the capitation to schools, and the regional director is here, will confirm that. So we don't want to hear stories that there are certain levies, unofficial levies, being demanded by the respective schools that deter the children to go to school. Henry Tendanyula, Lookuptv. Turejee hapa jijini Nairobi ambapo familia moja kutoka eneo la Dandora, kaunti ya Nairobi inalilia haki kufuatia kuondolewa hospitalini kwa mpendwa wao Sami Kiratu kabla ya kupata matibabu. Sami alipigwa risasi baada ya kutuhumiwa kumtishia mkewe maisha. Mwanamume huyo ambaye ni dereva wa teksi alipaswa kufanyiwa upasuaji katika hospitali ya Mama Lucy, ila polisi wakaamrisha atolewe kwenda kujibu kesi inayomkabili katika mahakama ya Makadara. Jumanne asubuhi katika hospitali ya Mama Lucy mjini Nairobi, familia na marafiki wa Sami Kiratu wamekusanyika nje ya hospitali hii, huku kila mmoja akiwa na swali kwa usimamizi wa hospitali hii pamoja na polisi husika. Amekuwa booked, namba iko ya theater hapo booked, then asubuhi imefika, theater imekuwa imesimamishwa. Chanzo cha mgogoro baina ya watu hawa waliojawa na hamaki na polisi ni kuondolewa kwa Sami Kiratu katika hospitali hii kabla ya kufanyiwa upasuaji ili kuondoa risasi iliyoingia mwilini mwake siku ya Ijumaa. Sasa sisi tuliitiwa kama amelazwa OC. Sisi tukakuja. Tukapata alishutiwa Sunday usiku. Saturday usiku ikikuja asubuhi. Sasa tukaambiwa ameletwa huku ndio aweze kutolewa bullet.
Tukakaa kutoka hiyo Sunday, tukakuja tukaambiwa tumpeleke X-ray, tulete CT scan, na tukaenda tukalipa na tukaleta. Kuleta ikasemekana result itatoka hiyo siku, itatoka on Monday. Si tukagojea Monday. Na wakati tulikuwa tunatoka tulikuwa tumeambiwa anaweza tolewa hata usiku. Asubuhi tu tutapata ametolewa, ati daktari atapatikana usiku. Kulingana na Cecilia Nyambura ambaye ni dadake Sami, mwathiriwa alikuwa katika eneo la burudani, eneo la Dandora mjini Nairobi, ambako askari mmoja alimjia ili kumkamata kwa tuhuma za kumtishia mkewe maisha, tukio ambalo lilimwacha akiuguza majeraha ya risasi. Huyu kijana anafanya kazi ya Uber, ya taxi. Na simu hizi hana record ya wizi hata moja. Sisi tunajua yeye ni mzuri. Kama kuna makosa ingine ile sisi hatujui iko, hatuwezi kata na hatuwezi kusema ana makosa, kwa sababu kama ana makosa ingine ya kando hatuwezi kujua. Tunataka akitoka hapa awe ametibiwa, asiende na risasi kwa station. Kwa kenda na risasi kwa station, anaenda kufanya nini? Atalala na magani? Atalala wapi? Kinachowaghadhabisha na kuwatia wasiwasi mno ni hali tatanishi ambayo hospitali ya Mama Lucy ilitii amri ya kumwondoa dereva huyu wa teksi hospitalini kabla ya kupata matibabu. Huyu mtu anarudishwa cell na ako na risasi kwa mguu. Atakuwa analetwa aje nini na huko atakaa aje, na hata kutembea hawezi tembea. Hata kumtoa alikuwa amesukuma gari wamtoe hiyo kitanda, wamtoe na kitanda wamweke kwa gari. Familia hii sasa inalilia haki, ila kwa mujibu wa OCPD Buruburu Francis Kamau, mwathiriwa na kesi ya kujibu katika mahakama ya Makadara, kwani alitishia mkewe maisha na pia kumshambulia afisa wa polisi akitekeleza majukumu yake. Kukamatwa kwa Sami akiwa na risasi mwilini kwa zaidi ya siku 3 kukiacha swali la je, utu uliisha lini? Beatrice Ilavonga, runinga ya Lookup. Asante sana na habari mwenza Beatrice Ilavonga kwa habari hiyo. Tukisonga mbele, seneta wa Nakuru Tabitha Karanja sasa anawataka wawakilishi wa kaunti ya Nakuru kuwajibika na kumbandua gavana Susan Kihika kutoka afisini. Karanja amemsuta vikali gavana Kihika kuhusiana na utata unaoendelea kwenye hospitali ya War Memorial. Kihika amelaumiwa kwa kutojali maslahi ya wagonjwa, maafisa wa kaunti ya Nakuru wakiripotiwa kuingia hospitalini humo na kuwafurusha wafanyikazi. Aidha, familia tofauti zililazimika kutafuta hospitali mbadala ili kuhakikisha kuwa wapendwa wao wanaendelea kupata matibabu. Yes, because the MCAs were elected by the people to ensure they're in the first line of the oversight. And actually the senator comes number 2. They are the first line of the oversight. So they are the ones now we should look at those allegations, those conducts, and ensure that now they do that impeachment or whatever motion. And I'm sure the Nakuru people will support. You can imagine how much we've suffered for 1 year. What about now the rest of the 4 years remaining? I think Nakuru will be gone by then. So we need now to act and ensure that things go the right way. So the MCAs to do their part and ensure that the governor does her work the way it's supposed to be done. Instead of the governor implementing any serious plans she may have for the War Memorial facility, if there is any genuineness and seriousness for work, she goes on to close War Memorial Hospital, the only hospital which means international standards, equivalent to the Nairobi Hospital and the Arakan Hospital. We sincerely sympathize with the patients and their next of kin, doctors, and the workers and the investors. We pray that God gives them endurance and power to overcome. Sadly, a lot of people have died since 28 October 2023, following the disruption of War Memorial Hospital by the county government led by Her Excellency Susan Kihika. Her Excellency Governor Susan Kihika took office. She has been undermining other elected leaders and calling them names in front of the people who elected them. She has been undermining our efforts and especially my oversight role. I thought she would appreciate the senator's role. She was my since she was my predecessor, but instead she's rubbishing my role day in, day out.
Kutoka Nakuru tuelekee Embu ambapo ni afueni kwa wakazi wa kijiji cha Kiandundu, eneo bunge la Manyata, kaunti ya Embu, baada ya kampuni ya kusambaza umeme KPLC kuzindua mpango wa kusambaza umeme eneo hilo ambalo limesalia gizani tangu Kenya kupata uhuru wake. Faith Charles anatusimulia mengi kuhusu mpango huo mpya. Furaha na mwanga mpya, mwanga ambao sasa watafurahia katika kijiji cha Kiandundu, Manyata, kaunti ya Embu, baada ya kampuni ya kusambaza umeme ya Kenya Power kuzindua mpango wa kuwekea umeme katika eneo hilo. Mbunge wa eneo hilo Gitonga Mukunji amefurahi kufanikisha ahadi yake kwa wakazi hao ambao tangu nchi ipate uhuru wake wamesalia kwenye giza, hususan usiku unapoadia. Tembea nikiwaambia ya kwamba, na wakaniambia among the things wangetaka niwafanyie ni kuwaletea stima. Na niko hapa leo kutimiza ahadi yangu nilitengeneza katika siasa. Hii uwanja hapa nilikuwa na nikaomba hawa watu wanipe nafasi. Na nimefurahia sana leo katika hii delivery ya stima ambayo tumeweza kuisukuma kwa muda mrefu, ya kwamba sasa tutaweza kupata nafasi ya kuwekea hawa watu stima, na tumeacha watu wa Kenya Power sasa wakiendeleza mahali, kuangalia mahali vikingi zitakuwa, kuangalia wave, kuangalia vile watu watapata stima na watu wanaendelea kujiregister. Ningeomba tukiendelea mbele, serikali ya Dr. William Samoei RUTO iangalie vile tutaweza kupata bei rahisi ya stima, ili hawa watu na wengine Kenya mzima waweza kupata nafasi ya kutengeneza kitu na ibaki kwa mfuko. Aidha, mwakilishi wadi wa eneo la Kithumu Julius Karuri amedokeza kuwa kuna haja ya kuelimisha wakazi hao kuhusu athari ya mwangaza duni kwa macho yao. Haya yanajiri huku mbunge George Mukunji akiomba serikali kupunguza gharama ya umeme nchini ili kuwajumuisha walio kwenye ngazi za chini kimaisha. Wamenena challenge zao stima na benefit ile itakuja na stima. Ile tu nitaomba contractor mwenye tumeletoa na mheshimiwa achangamke kulingana na vile amesikia ile agency iko hapa, ndio at least tufanyie hiyo kazi, watoto wetu waweze kusoma vizuri, kufanya homework vizuri, tupunguze shida za macho. Hii taa inakuja na some ni challenge za watoto za macho. Huku maafisa wa kampuni ya KPLC wakifika eneo hilo kutathmini jinsi mradi huo utakavyoanzishwa, wakazi wamehimizwa kuwapa ruhusa maafisa wa kampuni ya KPLC kuweka vigingi vya umeme tayari kwa usambazaji huo wa umeme. Hata hivyo, wakazi hawakuachwa nyuma kueleza furaha yao kutokana na uzinduzi. Mambo ya stima tunaitaka sana, ndio tulikuwa tuna shida mingi huku kijijini. Haya, mambo ya security, kama hakuna stima hatungeweza kuwa nayo. Sasa na kama stima sitakuja, tutakuwa waangalifu na kuweka kinyozi, salon na kuchunga kuku. Mambo mingi sana inatakikana stima. Nimefurahi na Mkoji juu ametuletea stima. Sasa hii Kiandundu itakuwa town. Tumejenga majumba lakini haina watu. Sasa tunaona watu watakuja juu stima imeingia. Charles, Lookuptv. Furaha iliyoje kwa wakazi hao wa Manyata, kaunti ya Embu baada ya kupata nguvu za umeme. Mpenzi mtazamaji, habari hiyo inaniruhusu mimi na mwenzangu kuchukua mapumziko mafupi. Usicheze mbali, tunarejea muda usiokuwa mrefu na taarifa zaidi. Tere, mambo ni mawili: kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Muka we mse. Nini mbaya? Wewe kwani wani vile dereva anaendesha gari vibaya, lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time, hata angalia barabara. Mamiseni dereva tusimame. Wata hiyo pita peke yake. Watu zaidi ya 3,000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautamwambia tukiona. Naomba msamaha, nitampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union.
Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection, added to public utility, canteen, and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. Karibu kwa awamu ya pili ya taarifa zetu na asante sana kwa kuendelea kuienzi runinga ya Lookup. Tukisonga mbele, katibu mkuu wa idara ya magereza Daktari Salome Biko na kamishna mkuu wa magereza Brigedia John Warioba leo wameongoza kufunguliwa warsha ya siku 3 ya ustawi wa wafanyikazi wakuu katika uongozi wa magereza. Warsha hiyo inakusudiwa kushughulikia masuala ya kiakili ya wafanyikazi wa magereza. Stanley Lugaria anaripoti kwa kina. Warsha ya siku 3 ya ustawi wa afya ya kiakili ya wafanyikazi wa magereza imekamilika katika chuo cha mafunzo cha wafanyikazi wa magereza Ruiru. Hatua ikiwa ni juhudi za kuongeza ufanisi na utendakazi miongoni mwa wafanyikazi wa magereza. And nobody thinks that our budgets can be considered as a cost of last resort. Are we in agreement with that? I am discussing this with the top echelon of the State Department, the top echelon. It is you who are decision makers. If you support the 3 of us, the sky is the limit. Wakiongoza hafla hiyo, katibu idara ya magereza Daktari Salome Biko na kamishna mkuu wa magereza Brigedia mstaafu John Warioba, warsha hiyo ilipelekea kuibuliwa kwa masuala nyeti kutoka kwa maafisa wa magereza juu ya ustawi ili kusaidia kutambua masuala yanayojitokeza ili kuwashughulikia maafisa wa idara ya magereza. We were able to look at the state of mental wellness within the facilities that we have. And Madam PS, that's when you mooted the idea of this workshop, that we need to look at what we discussed then and put them into action. He told us that mental wellness has several dimensions. There is occupational, there is financial, and you assist me when I forget one. There is emotional, there is spiritual, there is financial, there is intellectual, social, environmental. And he also told us that we have to have a roadmap to wellness. Brigedia Warioba akirejelea umuhimu wa kazi hiyo, huku akitoa wito kwa watekelezaji kuhakikisha masuala yaliyoibuliwa yanashughulikiwa. For the commitment and support to build capacity of the department in addressing mental health cases. I wish to convey my special thanks and appreciation to the Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, U.S. Embassy, Nairobi, for your continued support and for organizing this workshop to support the senior managers of the Department of Correctional Services in addressing the challenges of mental health. Warsha hiyo iliyoandaliwa na idara ya kushughulikia dawa za kulevya na usalama wa kimataifa kwa kushirikiana na idara ya serikali ya huduma za magereza inakusudia kuboresha ustawi wa wafanyikazi miongoni mwa wafanyikazi wa magereza. Being here and participating and supporting this workshop in my career, as again, it's a great honor to be able to share with fellow correctional professionals and share with each other's knowledge in these types of issues.
I know this is not easy for Richard because he literally does cover half of the world. So I'm really grateful and thankful that he was able to make some time to come to Kenya for us. 2 days is super fast, but it went by really well, and I'm so glad everyone was so productive and engaging. So I want to also thank you all for giving your 100% in this workshop. Therefore, in the event that they diagnose that the Commissioner General is developing some mental problems, they will come to my aid. They will use the knowledge that they will have gained from this workshop to attend to me. That is my happiness. Stanley Lugaria, Lookuptv, Nairobi. Kinara wa upinzani Raila Odinga amewasuta vikali wanasiasa wanaojihusisha kwenye kampeni za mapema. Akizungumza katika kaunti ya Kilifi hii leo, Odinga amewataka viongozi waliochaguliwa kuwajibika ipasavyo na kuhakikisha kuwa wananchi wanapata huduma muhimu kabla ya kujihusisha kwenye masuala ya kampeni. Huku cheche za siasa zikiendelea nchini, jana Rais William RUTO akiwakanya wanasiasa dhidi ya kujihusisha na kampeni za mapema. Kinara wa azimio la umoja Raila Odinga hii leo amewasuta vikali wanasiasa wanaojihusisha na kampeni za mapema, akiwataka waliochaguliwa kuwajibika vilivyo. Hii mambo ya kuanza mambo ya kampeni mapema. Kampeni mapema. Tumetoka kwa uchaguzi juzi. Sasa bado tu uchaguzi ambao inakuja ni 2027. Bado tumebaki na miaka 4 mpaka uchaguzi mwingine. Mambo ya kuanza kampeni mapema ni kitu mbaya. Wanakigawanya chama. Siku chache baada ya Rais William RUTO kufanya kikao cha faragha na Jaji Mkuu Martha Koome, Odinga hii leo akizungumza katika kaunti ya Kilifi alielezea kusitikishwa kwake, akimtaka RUTO kupigana na ufisadi serikalini kabla ya kuisuta mahakama kuhusiana na ufisadi. Hii mambo ambayo inaendelea ya serikali kuu kutisha mahakama. Ati mahakama mpaka ifanye vile inavyotaka. Wanasema ati kuna ufisadi ndani ya mahakama. Kuna ufisadi kubwa zaidi ndani ya serikali kuu. Na inajulikana. Hakuna chochote ambayo wamefanya huku. Sasa wanafanya mkutano ya kisiri kwenye ikulu. Nimesema hii ni udanganyifu. Aidha, Odinga ameendelea kuisuta bunge la kitaifa na Spika Moses Wetangula kwa kile alichokitaja kama bunge hilo kukosa kuwajibika kikatiba ipasavyo. Legislature imekuwa captive. Wabunge wanapitisha kila kitu ambayo inatoka kwa ikulu. Hakuna chochote ambayo inabadilishwa huko. There's no debate in the current parliament. Bills come from wherever they come, and they come into parliament. The speaker decree that they must be passed within the next 2 hours. There's no debate. You cannot discuss a bill within 2 hours. Lookuptv. Waendeshaji bodaboda na madereva wa magari katika kaunti ya Uasin Gishu wamejawa na furaha. Hii ni baada ya serikali ya kaunti hiyo kupunguza ada wanazotozwa kwa kuhudumu katika eneo hilo, ambapo ada hiyo ilipunguzwa kutoka shilingi 600 hadi shilingi 400. Vile vile ada zinazotozwa maeneo ya kuegesha tuktuk imepunguzwa kutoka 2,000 hadi 1,200. Waendeshaji wa matatu na bodaboda katika kaunti ya Uasin Gishu wamejawa na furaha isiyo na kifani. Hii ni baada ya serikali ya kaunti kuwapunguzia matozo ya kuhudumu, ambapo bodaboda wamepunguziwa kutoka shilingi 600 hadi shilingi 400. The monthly motorbikes charges, monthly sticker has been reduced from 600 to 400 in CBD. I went around talking with them when we were campaigning, and we had a very good time with them, and I assured you people, and right now it is happening. And townships, and from township is from 300 to 200 at the sub-county level. Shangwe na nderemo zimeshuhudiwa katika eneo la Nyakach, kaunti ya Kisumu,
baada ya wasichana 6 waliofanya vyema katika mtihani wao wa KCPE kupokea ufadhili kutoka kwa mwenyekiti wa Liz Foundation, Bwana James Opinya. Ufadhili huo utawafaidi wanafunzi hao. Aidha, wanafunzi hao walipokea vifaa vya kimsingi na karo ya kujiunga na shule ya upili. Baada ya kugundua kuwa wanafunzi hao hawana uwezo wa kugharamikia hata sare zao za shule. My name is Wendy Whitney Akinyi. I learned in Glorious Group of School Embakasi. I attained 385 marks after sitting for my KCPE. We had nothing to do since we had no money. My parent does not go to work. She is just a casual worker. Sometimes she does work, sometimes she doesn't do it. Because since my father died, I did not have anywhere to go. But since Liz Foundation decided to sponsor me till Form 4, I really appreciate for this sponsorship. My name is Michelle Akot. I learned at Sigot Primary School in Central Nyakach. I really appreciate Liz Foundation for supporting me. Kwingineko katika kaunti ya Machakos, wakazi wa eneo la Kavoo wana kila sababu ya kutabasamu baada ya kaunti hiyo kuwachimbia visima vya maji katika shule ya msingi ya Kavoo. Bomba hilo litasaidia takriban wakazi 200 ambao wamekuwa wakiteseka na uhaba wa maji katika eneo hilo. Wako na mpango wa kuanzisha mradi wa kuchimba maji, that's a borehole, na baada ya kuchimba hiyo borehole tutakuwa hebo hata kupatia the community na kulima katika hii shamba ya shule. Kwa hivyo nataraji hiyo project italeta manufaa mingi sana, sababu ukiangalia hii shule haina maji. Kwa hivyo imekuwa ni shida sana hata wazazi kupata maji. Viongozi wa kidini katika kaunti ya Isiolo wametoa malalamishi kwa kucheleweshwa kwa basari katika serikali ya kaunti hiyo, hali inayolemaza shughuli za wanafunzi kujiunga na shule za upili. Wakizungumza kwenye mkutano wa amani, viongozi hao wa kidini sasa wanaitaka serikali kuhakikisha kuwa wametoa fedha za kutosha kufanikisha shughuli kwenye kaunti. Nikiripotia runinga ya Lookup, jina langu ni Daniel Omayo. Karibu sasa tudunde viwanjani. Mechi za mwisho za awamu ya makundi ya kipute cha AFCON usiku wa leo. Namibia watachuana na Tunisia. Bafana ya Afrika Kusini kupambana na Tunisia mwendo wa saa 5. Taifa Stars wa Tanzania wavaane na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, huku Morocco wakipambana na Chipolopolo ya Zambia. Zaidi ya wanariadha 500 kutoka mataifa 17 watawania kitita cha shilingi milioni 15 kwenye mbio za nyika za mwaka huu za Sirikwa, ambazo zitaandaliwa Februari tarehe 3 mwaka huu katika jiji la Eldoret. Mbio hizo pia zitajumuisha wanariadha wanaoishi na ulemavu ambao watawania shilingi 400,000. So one from South Africa, then from outside Africa. We'll be having athletes from Germany. We have also... Benki ya NCBA imeendeleza ushirikiano na shirikisho la gofu nchini pamoja na wakfu wa wanagofu chipukizi nchini kwa minajili ya kuendeleza shughuli za gofu nchini. Benki hiyo imetoa kima cha shilingi milioni 6 kufadhili makala ya mwaka huu, sawia na shilingi milioni 12 kufadhili mashindano ya gofu ya chipukizi. Mtazamaji, asante sana kwa kujiunga nasi. Imekuwa fahari yetu kukuandalia taarifa hizi. Kabla niondoke, kwa haraka niangazie wawili watatu ambao wametuma
jumbe zao kuhusiana na taarifa zetu. Silvia Mukunzi unasema unatazama kutoka Mumias, umekuwa ukitazama habari zetu kutoka Mumias, asante sana. John Mwenzi unasema Magarini nafuatilia taarifa za Lookuptv, asante sana. Brian Kilimi unasema unatazama kutoka Landmawe, naye Philip Igunza unasema Machakos iko locked. Asante sana kwa wote walioshiriki kwa njia moja au nyingine kutazama habari zetu na kusemezana nasi. Hadi wakati mwingine na kutakia usiku mwema. Mimi ni Henry Tende Anyula na mfasiri wangu wa lugha ishara hii leo amekuwa Josephine Oko. Alamsiki.